Goed, hallo allemaal. Mijn naam is Vechel, welkom terug bij DnDonderdag, een deel van DnDutch waar ik ben aan het verven en met jullie aan het kletsen ben. In de hoop dat jullie me helpen om door deze verfstress heen te komen die ik elke keer heb. Ik merk dat de achtergrond wat zachter mag. Ik heb nu geen Jesse, ik moet mezelf letten natuurlijk ook af en toe. Dus ja, hallo allemaal, dat bovenal. Op deze hele warme donderdag. Ik ben benieuwd of mensen meekijken vandaag, want laten we eerlijk zijn, het is warm buiten. Als mensen zeggen ik ga nu lekker ergens liggen, snap ik dat. Ja. Zo zal geluid goed zitten, zo niet, laat het even weten alsjeblieft. Goed, zoals beloofd, we gaan vandaag aan de slag met draken. Oftewel, ik ga het hebben over Lords, waar ik onder andere draken show en ook een stukje over draken ga hebben. Het is namelijk zo, ik heb best wel wat draken, kwam ik achter. Ik heb een paar draken die ook echt van Dungeons Dragons zijn, maar ik heb ook een heleboel draken van third-party makers. Zij het of voor Dungeons Dragons of gewoon kinderspeelgoed, dat toevallig heel goed dienst gaat doen als draak bij Dungeons Dragons. Ja, zo is het goed. Mooi. Dus dat gezegd hebbende. Pam, 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 pam. We gaan het hebben over draken. En ik heb bijvoorbeeld deze boy, dat is een draak van Playmobil. Met ook een beweegbare vleugel, want hè, hoe leuk kun je het maken. Was het groen, heb ik een keer proberen rood te maken. Ondanks dat het eigenlijk niet de juiste vorm voor heeft. Dus laten we even eerlijk kijken, hoe zit het met de vormen van draken? Dungeons Dragons kent standaard 10 dragons. Dan heb ik niet over dragon gods, ik heb het niet over van alles en nog wat. Ik heb puur alleen maar over ja, wat we zelf hebben zo gezegd. Pop. Dus, ja, we hebben de chromatic en de metallic dragons. Laten we beginnen. We hebben de chromatic, oftewel degene wat je als goed kent. Dat zijn red, white, blue, black en green. En we hebben niet de Power Rangers, want de geel en de roze ontbreken nog. Nee, we hebben het over de chromatic dragons in Dungeons Dragons 5th edition. En we zien leuk dat zijn doorgaans de evil dragons. De slechte types in Dungeons Dragons. Meestal van een evil alignment en vooral ook heel vaak de, ja, hoe zou ik net zeggen, de voorbeelden voor het gedrag voor sommige alignments werkt in Dungeons Dragons. Als we kijken naar de Red Dragons, de meest bekende draken die we hebben bij Dungeons Dragons 5th edition, waarop we heel vaak ook bij over draken hebben. Deze grote jongens zijn, als ik het goed heb, full chaotic evil, nee, lawful evil zelfs, sorry, goed. Nee, toch chaotic evil. En ze zijn ook vooral heel zelfzuchtig. Ze zijn heel kwaadaardig. Het is altijd van, voor wie zijn we hier? Voor deze boy. Wie brengen jullie schatten? Deze boy. Wat je niet doet, brand ik je huis plat. Oftewel, full chaotic evil, would kick a puppy just to kick a puppy. Dus, en zo hebben ze allemaal iets dat echt wel, ja, echt hun draaktype of ook hun alignment eigenlijk echt typeert. Bijvoorbeeld groene draken zijn er meer lawful evil en die zitten meer in de manipulatieve, of vooral gewoon de liegende kanten. Hoe gaan we mensen zoveel mogelijk kwetsen en pijn doen terwijl we wat aan het doen zijn. Dus we hebben dus dat aantal draken. En het leuke is, als je dragons tegenkomt, voor in ieder geval ook minis te pakken bijvoorbeeld. Draken zijn weliswaar wat veranderd in de jaren qua artwork. Maar over het algemeen zijn de steeds draken redelijk uniek in hun voorkomen. Dus afhankelijk van welke mini je hebt, kun je heel snel zien of wat voor draak heb ik het. Als ik bijvoorbeeld deze draak erbij pak. En enkele van jullie zal misschien nu wel zeggen, hey Rick, dat is een Blue Dragon. En dan heb je correct. De Blue Dragon is namelijk kenbaar aan de hoorn op zijn neus. Dat is een van de weinige, volgens mij de enige draak ook met de Metallic Dragons, op de normale 10, die wat een hoorn op zijn neus heeft. Dus deze drakenboy, weet je gewoon, deze spuugt bliksem en zo en is bijzonder onprettig op de rest van de tijd. Laat ik, als je third-party dragons hebt, is soms wat lastig. Ik had toevallig in de laatste DnDutch aflevering over de vooraankondiging deze boy al laten zien. Bij dit hoeft het zo wat moeilijker. Je zou kunnen gaan voor een red dragon. Zou op zich nog wel prima passen ook. Zeker gezien hij ook wat scherpere kin heeft, scherpere neus omhoog heeft. Maar die scherpe neus omhoog, kijk hoe laat zien, die daar. Dat is namelijk ook een kenteken wanneer we green dragons. Wanneer we green dragons, dus ook hun spikes, zo'n hele lange richel op hun rug zal ik maar zeggen. Dus daarom was het geen green dragon. In mijn geval, ik ga hier een white dragon van maken, omdat ik gewoon niet zo vaak heb in mijn kleurencollectie. Wat ik wel heb, is een tijdje geleden van de stream, is deze
Black Dragon, herkenbaar aan de 2 horens aan de voorkant van zijn hoofd, die wat naar voren toe steken. Lijkt me heel praktisch eten trouwens als je een koe wilt scheppen, maar goed, hè, je moet wat. Gelukkig hebben we deze beesten ook langere armen, of althans hebben we gewoon lengtearmen, geen T-Rex armpjes, om erbij te komen. Ik heb een Green Dragon Mini, officieel, maar die heb ik eigenlijk niet hier. Die heeft namelijk Kevin van de Wandel uitgeleend. Ik trouwens herinneren, moet ik even een bericht sturen dat ik me gewoon direct terug wil. Dus die hebben we ook nog, gewoon de standaard Green Dragon. Dan hebben we nog de Red Dragon van de Wrath of Ashardalon. En toegegeven, deze is wat anders gedaan dan hoe die normaal gesproken eruit ziet. Maar Dave heeft daar redelijk de vrije hand in genomen om daar echt gewoon een hele vette draak van te maken. Het was ook wel leuk, bij Wrath of Ashardalon is dit je mini, maar de draak van Ashardalon is, als ik het goed zeg, een veel oudere draak. Het is een Great Worm namelijk. Dus dat wil zeggen dat die echt veel groter hoort te zijn dan de huge base waar die nu op staat. Daarentegen, veel spelers zullen genoeg bang zijn als je dit op tafel zet, dus meh. En vooral als de aanpassing heb gedaan, hoeft geen Ashardalon meer te zijn. Eens kijken, dan hebben we nog het officiële beeldje van de Chrometal Dragons. Nou, dit is dan toevallig, ik moet zeggen, nou, dit is de Large Gold Dragon. En toegeven, hoe ouder ze worden, hoe meer ze van die sliert hebben, zo van die Aziatische draken dat hebben. En dat heeft deze mini nog niet, dus eigenlijk heb ik al zoiets van, hoe klopt het niet? Want qua looks lijkt het namelijk veel meer op een Brass Dragon, maar dat klopt de kleuren niet. Dus ook wel leuk om te zien hoe inconsistent ook de modellen er zelf erbij zijn. Daarentegen zoveel mensen zoveel wensen. En natuurlijk ook, draken zijn ook uniek van elkaar. En het kan daar best tussen daarom ook een beetje wijzigen van elkaar. Dan hebben we nog andere leuke draken en ook een van de weinige draken met een heel ander schema als het gaat om hoe hun vleugels eruit zien. Deze Copper Dragons bijvoorbeeld hebben meer vleugels zoals een beetje een mot dat heeft. Flying Squirrel vleugels. Waardoor het helemaal doorloopt tot aan de staart. Een hele andere wendbaarheid heeft in de lucht. En deze heeft 2 horens, maar niet echt horens, want het zijn echt gewoon inwendige schillen in dit geval, in plaats van uitwendige horens. Sterker nog, eigenlijk zijn maar heel, eigenlijk, moet ik zeggen, op de Bronze Dragon na hebben de meeste chromatic of de metallic dragons geen horens uitwendig. Dus, heeft het horens, is waarschijnlijk evil. Dus, kun je tenminste wat mee. Maar ik zet er best wel meer draken. Ik ben ook hier die vandaan pakken. En ik ga even wat laten zien. Ik heb namelijk hier een tafel vol met draken gezet. En dat zijn een aantal draken soms die gewoon uit andere games komen. Dit komt een heel ander spel. Ook steeds een Aragorn Dragon, maar hij is volledig goud, dus dat klopt niet echt helemaal. Maar ik ga daar een Brass Dragon van maken. Ik heb ook deze van een of ander kinderspel, de vleugels toe vanaf. Maar deze draak, jongen. Daar heb ik weer een ander van te maken. En vooral omdat ik daarmee heel wat sizes kan meepakken. Bijvoorbeeld, ik heb daar 2 Gold Dragons in maat. Ik heb daar 2 Brass Dragons, 2 Copper Dragons, 2 Bronze Dragons. Er is er maar 1 Silver, dus ik moet even goed gaan zoeken voor een Silver Dragon Mini. Ik heb 2 Red, een huge en een vele grotere. Ik heb die laatste een keer laten zien, maar ik zal hem even bijpakken. Niet vallen alsjeblieft. Deze kerel. Boom. Size comparison. Hij komt in principe mijn schouders breed. Nu ben ik niet bijzonder breed gebouwd, maar Jezus Christus, wat een beest. Ik heb laatst de vleugels moeten lijmen en dat was wel vermoeilijk met het ondersteunen van hem. Maar als ik dus een Ashardalon heb, dit is dus in principe een Ashardalon in full size. En deze, om het nog gevaarlijker te maken, deze beest zit vol met flame skulls. Dus je hebt eentje op rotsen die op een lavapool of zo zit. En dan komen flame skulls uit. Weet je, als je nog meer evil wilt hebben, dan moet je maar even roepen. Want dan moeten we echt heel hard gaan zoeken. Eens kijken, dan heb ik die Black Dragon ook nog eentje van. Ik heb een paar kleine Green Dragons, waaronder eentje van de hele tijd terug. En eigenlijk is dat geen Green Dragon, kwam ik achter, maar dit is van Reaper Minis. Maar dit was wel voordat ik echt de kleurenschema's op ging zoeken. En die hebben we toen een wat lichtgroenige morastint gegeven. Nou, we hebben ook een lange draak, want de groene draak is wat langer. Nou, die ga je ook omverven naar een groene draak. Nou, dan hebben we een officiële blauwe draak met eentje van 1 Black Dragon. Dan hebben we daar 2 White Dragons, want die zijn altijd leuk om te gebruiken, zeker in koude condities. En zeker op dit weer verlang ik daar naartoe. Dus ik ben eigenlijk hier een beetje aan het kijken wat ik daarmee ga doen en wat ik ermee op ga pakken. Trouwens, dit even los van bijvoorbeeld dit soort draken. Dit is echt, kijk,
1 bone dragon. En ik sta dan onder een Draco Lich. En Draco Liches zijn in principe liches, alleen dan dragonoids. Wat een best heftig ritueel is trouwens. Dat is wel een redelijk heftig ritueel om überhaupt een, ja, echt een lich te worden. En deze maken het nog heftiger. Dus daar gaan we het over hebben. Dus als je vragen hebt, roep gerust. Daar ben ik voor. Ik ga ondertussen beginnen met de blauwe draak te verven. En daarna wellicht de witte draak. Om in ieder geval de basislagen vandaag te doen. Ik heb ook de wet palette ergens hier neergezet. Dacht ik. De hit staat toe, dames en heren. Heftig. Maar ik ga dus beginnen met drakenschilder vandaag. Al je vragen over draken zijn welkom. En voor de rest, ja goed. Eerder gezegd, je kunt met zoveel draken kun je verschillende dingen doen. Dus je kunt ook heel vaak bijvoorbeeld speelgoed omzetten. Ik had wel laatst deze schedels tegen. En die schijnt het van een geitenzoek te zijn. Maar eerlijk is eerlijk. Ik zeg dat het best kan. Dus zeker ook om dat stukje in je spel extra flair te geven. Doe lekker je ding. Zo, die draait natuurlijk ook weer. Pom, 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 pom. Ik ben weer muziek aan het luisteren, zodat ik wat trager reageer. Dan kan het zijn dat ik met mijn neus in de verf zit, of omdat ik aan het meeneurien of aan het headbangen ben. Want je moet wat met het hete weer. Dus jezelf leuk houden, dus dan ga ik dan maar dat soort dingen doen. Zo. Ik ga het ook nog even over Dragon Riders trouwens. En Dragon Riders zijn een heel leuk ding in DnD, want eigenlijk is dat niet de bedoeling. Dus ga ik heel veel haat om krijgen, weet ik zeker. Maar dat kan ik wel hebben. Dus even kijken of ik het erbij kan halen. Zeg, ik ben toevallig ook ter voorbereiding voor dit stukje heb ik geluisterd naar Mr. Rex. En als het gaat om dragon riding, de meeste dragons hebben er echt helemaal geen zin in. Natuurlijk heb je wel sinds we ook Fistbound's Treasury of Dragons hebben, hebben we natuurlijk wel de Drake Warden. En we hebben altijd de Purple Dragon Knights gehad. Maar eigenlijk is rijden op een draak niet de bedoeling. Dus, feest. Oh, dat gaan bijna. Goed, ik ga even mijn white palette pakken. Ik ga dan lekker verder. En dan gaan we beginnen met draken. Ik ga beginnen met blauw en met wit vandaag. Dus je vragen hebben, Good or Evil Dragons mag allemaal. Je wilt de minis beter zien, mag ook allemaal. Gewoon roepen, daar ben ik voor vandaag. Dus laat maar komen. Tot zo. Ja, volgens mij echt. Oh. Ik dacht echt gek worden, maar nee, ik het webpallet gewoon hier. Goed, ik ga beginnen. Ik moet dus deze link nog even zetten op elk ander kanaal natuurlijk waar ik nog bezig ben. Helemaal vergeten, jongens. Ik kan gewoon gaan kletsen, maar als niemand van weet. Pam, 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 pam. Discord even openen. Pam, 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 pam.
Kijk, een cool draakje dingen erbij vinden. Bam, 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 bam. Zo. Foto online geplaatst. Iedereen gelukkig. Zo. Ik ben dus niks meer vergeten. Over het online gooien van. Ik heb daar op zondag niet echt helemaal een fijn ritme voor gevonden. Goed. Dag gezegd hebben. Tijd te beginnen. Nou, dus ik op draken. Ja, dankjewel. En ja, inderdaad, het is tijd voor het draken. Kraken Blue, ik vind het prima. Van andere draken. Lich Blue. Eens even kijken, we gaan zoomen met de gele pens van deze draak. Want ik ga proberen om de meeste draken zoveel mogelijk in de 5E-stijl te houden. Dat wil dus zeggen dat ik zoveel proberen om bij het oorspronkelijke materiaal te blijven. Dus een Blue Dragon wordt een gele pens en blauwe schubben. En beginnen met een lichter kleur, doen later dronken eroverheen. Om het allemaal meer body te geven. En gaan we eens kijken hoe ver we komen. Het scheelt onder andere kleur geel dekt voor geen kont. Dus we hebben gelukkig nog eventjes te gaan. Kijk, de kwastjes erbij. Hoppakee. Denk aan jullie vragen zijn welkom. Alle vragen over draken of over DnD of over hele andere dingen trouwens mogen gewoon. Vraag gerust. Daar ben ik voor vandaag, want jullie helpen mij door deze streams heen. En anders hou ik gewoon op naar mijn basislaag op deze draak en dan ga ik gewoon volgende week lekker verder. Ben ik helemaal ook prima. Want ik snap dat het warm is. De mensen misschien liever niet op het strand liggen met het warm weer. Snap ik. Eigen eerlijk zou ik ook doen als ik niet verplicht was aan deze draak af te schilderen. Zodat ik zo die 600 ongeschilderde minis wegkom. Ik ben dus ook stiekem blij dat de Twiskins niet met Arrogators gevochten hebben. Want ik had geen mini gehad ready to go om die grootte te symboliseren. Want Arrogators zou waarschijnlijk in die formaat zijn geweest. Dus hè. Daar kun je wel een paar goede dagen van in je boek schrijven. Toen schilderde nog met een wet palette en vandaag doe ik dat bewust. Normaal gesproken was het niet zo heel interessant of die wet palette wel niet gebruik. Maar vandaag wel, want het is gewoon heel erg warm. En zo spaai ook je verf een beetje. Want die heeft ook gewoon te lijden onder de hitte. Pam, padam, pam, pam. Nou, zo wil ik wil iets vertellen. Ik heb vandaag weer een nieuwe groep mensen mogen welkomen in de hobby. Eén iemand die heeft Advanced Rank gespeeld in de middelbare school toen der tijd. En die wilde een comeback maken met zijn gezin. Die zijn vandaag deze kant op gekomen. En dit zijn ook de eerste mensen die onder de nieuwe stream setup momenteel gespeeld hebben. Ik heb afgelopen dinsdag met Kevin de stream setup vernieuwd. En dat is goed bevallen. Het is nog een beetje ruzie met de PC, maar dat komt wel goed.
Dus er komen de laatste voorbereidingen bij. Bijvoorbeeld een keer ook daar met de tree skins. We lekker aan de slag kunnen. Het mooie is dus ook meteen dat we vandaag kunnen testen ook hoe de audio klinkt. Want die heeft de grootste upgrade gekregen. Dat hebben we ook gezien op de Facebook filmpjes en Instagram die ik laatst geplaatst had. Het werd hoog tijd om dat een keer te verbeteren. Dus so be it. En ook het eerste testmateriaal, omdat die mensen gewoon thuis ook hun introducties terug kunnen kijken als ze een keer vragen hebben, of als iets te snel ging. De mensen kwamen uit Zuid-Holland gereden voor een DnD-sessie, wat ik echt helemaal dit shit vind. Dus denk ik, ja, ik ben al een Limburger, ik praat al wat sneller. Laatste winst zorgen dat jullie nog een opname terug kunnen kijken. Los natuurlijk van DnDonderdag, wat natuurlijk gemaakt is om mensen ook weer op weg te helpen. Maar zo zitten we met 4 geeks erbij. Dus lang leven onze hobby om daar nog meer mensen toe te voegen. Meer spelers, meer Dungeon Masters, meer tofheid. Om lekker aan de gang te gaan. Met Dungeons and Dragons. Voormalig Satan's Game. En die hoor ik volgens mij niet meer. Zo. Voor mensen die binnenkomen vallen, hallo, mijn naam is Rick, ik schilder vandaag. En ik beantwoord ook alle DnD-vragen wat je misschien hebt. Want het is ook het DnDonderdag kanaal. En ik ben bezig met een Blue Dragon, waar ik onder andere de vleugels en de buik geel aan het maken ben. En ik moet bekennen, zeker voor een geel deck deze vrij aardig. Ik moet toegeven, nu zit ook gewoon de DnD verf. Wat is dat van? Gear Force 9 blijkbaar. Army Painter, kijk. Die naam zegt ons wat. Het was leuk, ik kwam er dus achter, deze dragon heeft een beest erbij. Weet je, ook zo'n beest ook zo'n lucht, dat je met lucht kunt laten hangen. En ik dacht eigenlijk van ja, vind ik allemaal leuk en aardig, want ik kan ook gewoon op zijn poten staan. Want als hij op tafel staat, moet hij op tafel staan. En als hij vliegt, zeg maar op een riser neer. En dan vliegt hij ook echt. Om mijn spelers net wat meer immersie en angst te geven voor deze beesten. Maar als we het hebben voor Dragon Tactics. De meeste draken gaan echt niet op de grond met je battelen. Want ik zie hoe vaak tot bij de Last Minds of Vanaf fout wordt gedaan tot een draak inderdaad in de buurt blijft. Nee, de draak gaat echt in de buurt blijven. Die gaat gewoon vliegen, jullie het leven zuur maken van bovenaf. Waarschijnlijk meteen beginnen met zijn breath weapon. Dan terugtrekken, even kijken hoe de party in de steel zit. En dan presteren op de zwakste. Enige uitzondering hiervoor kan zijn, kan de rode draak zijn. Want als je hem genoeg tand, kan die best gewoon de beste boy afgaan die een grote bek heeft. Want dat tolereren Red Dragons totaal niet van onze sterfelijke slappe wezentjes. Zo. Er zijn dus ook enkele draken met een dubbele breath weapon. Die is ook best interessant. Maar het zijn niet bijzonder veel. En vooral de Goodline Dragons hebben er meer van. Geen idee waarom. Als ik er nog geen antwoord op kunnen vinden dat ik satisfactory vind. In plaats van alleen maar, ja, het zijn andere draken of ze zijn andere powers. Want Bahamut is liever dan Tiamat. Ja, niks. Als Tiamat wil tot haar brood wind zal die natuurlijk alles op alles zetten. En als er een dubbele breath weapon bij of zal het ook gewoon het geval zijn. Zeg, we zullen de Tiamat niet kennen als een gracieuze verliezer, zou ik maar zeggen.
chat kijken of ik geen vragen mis. Zo, als jullie vragen mis, dat is geen enkele opzet. Dat is gewoon puur omdat ik met mijn hoofd in de verf zit. Nou, dit is niet wat snel genoeg met droog, ik vertel, dames en heren. De draak ziet er nu al eigenlijk Pikachu geel uit. Ik heb ook met zijn oortjes geel gemaakt. Zo. Ik ook de wc hier helemaal vergeten ben. Pak jullie even erbij. Dan heeft hij gaan. Komt helemaal goed. Natuurlijk, het was leuk om zo'n Blue Dragons te hebben. Terwijl ik deze Blue Dragon aan het schilderen ben. Want als we beginnen met zijn statblok bijvoorbeeld. We hebben over de adult Blue Dragons. Dus ik heb bijvoorbeeld een draak die wat een gevaar voor je spelers kan zijn. En vooral een gevaar voor de gemiddeld koninkrijk kan zijn. We hebben voor een draak. Heel standaard. Bijna 20 armor class. Over 200 HP. Maar het is wel een van de draken die zowel een walking speed, een burrowing speed en een flying feat heeft. Nou, dus verwacht immunity to lightning, want ja, als je uit je mond kunt gooien, bij de meeste ook, heb je er heel erg geen last van. En, nou goed, resistances, lightning breath, frightful presence, allemaal heel leuk, wing attack. En dat is eigenlijk niet zo heel speciaal in. Wat dan tegen wel leuk is, zijn de lairs van Blue Dragons. Blue Dragons gaan namelijk voor elkaar om, ja, hoe zeggen we dat? Over waar zij zijn volgen meestal donderstormen. Dus ook als je bijvoorbeeld in een, dit is vaak in hetere klimaten. Dus ook vaak gewoon in woestijnen en zo. Dus dan heb je een draak die zich onder de grond gaat verstoppen voor je. Kan burrowen tussendoor in die woestijn. En als je in zo'n lair komt, dat er meestal gewoon donderstormen alles bij zijn. Er is niks dat hier gewoon zegt, dit wordt een walk in the park. En ik vind dat bij Dungeons Dragons in de draak wel heel tof. Nu als de draken de kans hebben, ze vechten in hun eigen lair. Ze nodigen je uit bij hun thuis, zou ik maar zeggen, en daar ga je hartstikke dood. Sterker nog, het kun je bij de Critical Role serie. Als je geen spoilers wil, nu wegklikken. Laatste waarschuwing, nu wegklikken. Gewoon een paar minuten maar terug, heel prima. Maar als je dus hebt over Critical Role, als je daar dacht de Blue Dragon, die wat daarin voorkomt. Ik zal geen naam noemen, spoilers of minder, maar ik kan niks uitsluiten. Die had ook gewoon een lair. En daar lok je de spelers ook naartoe. Nee, we gaan niet vechten waar jullie willen, waar jullie willen ontmaskeren. Nee, we gaan vechten waar ik macht heb, waar ik sterk ben, waar ik al de macht over jullie kan hebben vanaf het prille begin. En zo gemeen vechten draken natuurlijk ook. Want laat ik zeggen, het zijn geen domme beesten. Het zijn hoog intelligente dieren. Of dieren, wezens. Die met een reden millennia oud worden. Niet door elke 5 avonturiers een kopje kleiner gemaakt worden. En dat respect moet je ook geven als je ze als Dungeon Master bespeelt. Er zijn maar heel weinig draken die wat om een of andere reden senseless naar de vijand toe gaan. Er moet echt wat gebeuren wat echt world shattering voor ze is. Dat betekent ook dat als je draken speelt zoals de lore ze beschrijft, dat het echt nog veel gevaarlijkere vijanden zijn dan je misschien in de eerste campaign van Critical Role denkt te vinden. En dan hebben we over de volledige campaign met de Chroma Conclave. En niet zozeer de animated serie bijvoorbeeld. We zijn bezig met een lichtere blauwe tint overigens in het begin. Dus daar met een donkere blauwe tint wat ledematen na kan gaan. Zodat er nog dat een verschil in kleur te zien is om ook de leeftijd aan te geven. Qua grootte zal deze namelijk rond de large, of de
de adult zitten. Maar nog geen ancient worm of zo. Dus voor ze echt machtig worden. En dat je echt alleen maar hele blauwe, donkere schubben zou hebben. Dat denk ik, hoe zit deze microscoop bij Crafty Goblin? Dat is goed zeg. En dit is gewoon een WizKids mini. Dus een standaard Blue Dragon. En ook daarom ook ik hiermee wilde beginnen in deze livestreams. Om ook dat zo natuurgetrouw mogelijk te houden. Ash Gibson, ooh, it's Dutch Rick. Thank you. Hello there. Long time no speak. Because if I'm correct, you're the Ashley that we also met during the podcast games. Am I correct? Just making sure I didn't screw this up. Not already. My favorite chandelier is singing robe. Yeah, I think that we got the right one. Hey there, welcome. Good to have you in the little my little corner of the internet. I'm painting dragons. I'm talking about dragon lore in Dungeons and Dragons. And as you might know, I use these Thursdays to to paint so people can talk to me and I get distracted because I'm not the most that's how to put this. I don't have the patience for painting. That's me from Battle Predictions. Yes, that one exactly. Oh man, I rewatched that game some time ago. I really enjoyed that one. Thank you again for being an awesome game master. If listeners do not know what I'm talking about, I went over to the Voidcast Live a time ago during the show Parallel Projections, and Ashley was our game master in the game. What was it called again? Oh, forgot the game name. It's not a D&D game, it's a real heist game. So, and it was great fun. I had to play Nikki 6. I had the chance to play Nikki 6. And, well, I certainly made an entrance. ASMR for painting nerds. I'm watching painting bearers, word bearers, the lore around the table. Dust City Outlaws. Thank you very much. Oh, is a great game. Also, Jesse, one of my players in the Tuesday stream, he'll absolutely love that game. Just to plan out whatever you're gonna do. Marvelous. And that's even putting it lightly. But yeah, this is kind of like painting ASMR, but at the same time, I'm hoping to answer questions to people, or just talk so I can do that for a longer time before really hating this pastime. I'm not very good at it, don't have the patience for it. So that's why we use these Thursdays to relax and talk and paint. Yeah, I love that. Yeah, yes I did. I was playing a rock star, so of course I had to. Seeing as Motley Crue usually brings on a roller coaster for the drummer. It's not quite Rammstein, but it's something. Dum-de-dum-de-dum. I do believe I made my wet palette too wet. Paint is all streamy. Now that I am for first layer, we can make that happen. From any perspective, DMs, whenever a player says, "Can I try this?" the answer is always yes. Yes! And the same goes for Dungeons and Dragons.
Can I try that? Yes. How hard will it be? It can be quite hard, but you can always try. Where's the Lisa, English or Dutch stream this time? Well, I was doing English because Ashley's here, a visitor from another game I visited recently. So that's why I'm talking English right now, but Dutch is either way. You can also switch between questions. Dus Engels of Nederlands kan allebei. Toevallig Ashley's hier, dat was mijn spelleider bij een spelletje Dust City Outlaws op het kanaal van de Voidcast een tijdje terug. En goed, hij komt Engeland, dus zodoende ben ik over in Engels overgeschakeld, omdat daar in de chat de meeste reacties uitkwamen. Dus dan kan ik wel Nederlands blijven praten, maar dat is niet verzin. Actually started Paradise back up in a few weeks. Definitely have a Dust City Outlaws game. Awesome! I'll see if I find another invitation coming my way, or just make sure I'll keep an eye on the Discord from the Voidcast to see if I can bring some more metal and rock and roll that side again. And I'm running Paranoia for Halloween. I'm not quite familiar with Paranoia, but then again, it sounds great for Halloween. Just the name does. Lies, heb jij een voorkeur welke taal ik het hier doe? Ik doe het al in Dutch en ik praat het Nederlands tegen me, maar dat is een beetje ook de premise, zal ik maar zeggen. De belofte van mijn kanaal. Dus wat vind jij, Lisa? Praat eens bij. En zo, hoi, fijn dat je bent er deze zitten. Now it's also talking English then. Okie dokie. An English D and Thursday. Doesn't really have the same ring to it as the DnDonderdag, but whatever works. And for this perspective, I'm painting a blue dragon today. And I have a lot of dragons over here that are going to come by the couple of the upcoming weeks. So I can fill DN Thursdays with lore about dragons in Dungeons and Dragons. I was already talking about the stats and the tactics that a blue dragon might employ on a party. Because these are highly manipulative creatures, working usually with illusions and disguises to throw people off. Also made a small critical role. Spoiler, but I did warn in advance, so if characters who shouldn't be getting any hate mail soon. Pernod is like the RPG Among Us. Nice. Thank you, Lisa. This is off. Well, the library is an important way to go, so. Well, let's see. I have my first layer of blue dragon halfway there. I'm doing it with Kraken blue from the Warpainters D&D paint thingy, and presumably a 2 wet palette. So I'm trying to fix that as we go. So it's a little less runny when I'm applying it to the dragon and giving less stretch marks. Stretch marks. Pencil marks. No, I'm not sure what the English term would be. Oké, even Nederlands. Mijn volkszaal is gewoon Nederlands. Ja. Meer dan bekend. Nee, klopt. Maar vind je het ook fijn om in het Nederlands deze kanaaldingen te volgen, Lisa? Of,
But the fun part is, this is normally a Dutch stream. I'm now talking in English because of the people who are visiting. And I'm listening to German metal, so going well. Maar Engels, Frans, allemaal prima. Ik kan Frans wat minder, maar deze taal allemaal prima. Ah, netjes. English, French, Dutch as well. But again, I don't speak French, so I'm not doing that. Ashley says, my favorite blue dragon tactic is definitely getting them to hand out lots of treasure. It's actually tracking NPCs and can be used to teleport directly to them if they start trying to double cross. Oh yeah, that's a great one. That's an evil scheme. Perfectly fitting for a blue dragon. Awesome. I see that Lisa's complimenting me for my Dutch approach and helping people to explore this game in Dutch, even though she's fluent in English. No, thank you, Lisa. I appreciate that. Also had a few new players today come up. They visited my studio today for a D&D introduction session. So we have some new nerds that traveled almost 3 hours to come over here. It was a family thing, so they had a fun time. And we have 4 more nerds. So, a job well done. More players, more dungeon masters, more games, everybody's happy. Nou, toen in het Engels is, doe ik gezellig mee. But, so we have an English stream today. Because the participants are well versed in English instead of Dutch, and Dutch in some cases. So let's do so. But that's a great blue dragon tactic. That's just very mean. Especially when the blue dragon has some kind of beef with the party, or would like to start some in the future. Yeah, it's just bananas. But even if it comes to confrontation, blue dragons will not just show up. No, they'll probably be in hiding, burrowing, using their breath weapon, their lightning lines, just to make sure that everybody has a hell of a time fighting it. And of course, that it has a legendary reputation preceding it, so everyone is not dumb enough to try. You even see it in the Critical Role show on Amazon Prime. Yes, Prime. That's the right name. That blue dragon brings you back in his lair, and that's not a very fun place to be. Lisa's on her way on vacation to Adena. Actually gives me the D&D Lord Rare vibes. I'm going in September, so yes. This is right off to bathe the kids. Have a good stream, maybe catch you later. Thank you, Ashley. See you soon. Thanks for the tactics. My players will hate it. So I'm traveling to Germany. I'm curious how we'll be there. Huh. Not quite sure how it's in Germany now. Also not quite sure how the COVID virus over there. Is it always also back down like here, or? I haven't been following any outside news for a few months. Kind of good though. I need to use another brush, guys. This one's empty. Als we even weg is, kan we even Nederlands gaan beginnen natuurlijk. Ook net zo makkelijk. Maar COVID in Germany. Die heb je ook een idee van. Er zijn andere voorzorgsmaatregelen. Er moeten sommige mondkapjes erop. Maar sommige regels dat wel nog wel een tijdje terug.
Oeh, één vleugel bijna klaar. Of ja, klaar. De basislagen klaar. Dus nee, nog lang niet klaar, maar in ieder geval, hè. Ik zou hem nu impromptu af kunnen zetten en zeggen: hallo treeskins, verrassing. Blue, yellow. Bam, 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 bam. Wij zegt dat is nu op weg, Lisa. Hele stomme vraag wellicht, maar. Weet je, je mobiele abonnement helemaal naar de Filistijnen is na een ritje. Everyone's gone, but we'll see what it brings. Ja, fair. Goed, ik zie weer nieuwe gezichten binnenkomen. Hallo. Hier, ik Vechel, ben bezig met draken schilderen en ik praat ook over draken lore. Ik ben begonnen met een blauwe draak, even de missie die ik nog had liggen. En we hebben ook in Engels gedaan vandaag, omdat ik ook wat Engelstalige bezoekers had vanuit mijn deelname bij de Voidcast livestreams een tijdje terug, de Parallel Projections. Dus ja, hè, whatever works. Dan ziet Lisa, ons vaste gezicht, ook inmiddels nog in het Engels lekker bezig is voor het geval dat we dat prettiger vinden voor vandaag. En daar maak ik een goede oefening van. Zeg, ondanks dat ik die in Dutch maak, ook voor mensen die juist Engels wat minder machtig zijn, is er over het algemeen geen probleem. Sterker nog, ik heb ook gewoon Amerikaanse opdrachtgevers. Ook bijvoorbeeld voor maandelijkse DnD-sessies waar ik een gezinnetje op avontuur mag helpen. Waarvan er 2 jongeren op kamers wonen, 2 andere kinderen bij pap thuis wonen. En die elke maand inloggen vanuit Zuid-Amerika voor een potje D&D. Het is een hele fijne oefening ook voor mij al. Het is wel de tijdzone af en toe echt wel vervelend. Woo! Ah. Let's see. Germany still has no face masks. So for and then that is ideal. Very nice that you say, because my English grammatica is slecht. Always that grammar. Then again, we're not native, so huh? And there's always a difference between the English and the American type kind of grammar and way of writing. There's always a bit of fun. Actually, when I was writing for Mini Monster Mayhem, that was quite a challenge. Because I'm versed in the Queen's English. That's what my school always brought up, so that's what I'm versed at. And that still had some things that they had somebody read it, proofread it. Sorry. The heat is getting to me. But there we go. Also, wing number 2 is almost finished, ladies and gentlemen. But I was talking about layers of the blue dragon. Well, it uses thunderstorms. It usually is somewhere underground or something that you can burrow through and make sure that all the players are living hell for fighting it.
It also has some lair actions if it comes to that, so it's always fun. Oh, a very fun tactic if you ever cross a blue dragon in its path. It isn't too, how do I put this? It doesn't feel too good about itself just burying its treasure away. It will burrow it out again, but those adventurers will probably suffocate in the sand. So it could be that it decides to leave during your combat and just makes its lair crashing down, burying you and your companions, just to dig out its treasure later and be like, I won. So, yay, blue dragons. You assholes. Then again, that's also the reason why Aragathos didn't fight Three Skins on the stream. It was not there in his lair, it was a cramped castle. And even though it would have easily ripped the castle a new entrance, it wouldn't have been a fair fight for it because it couldn't use all its movement and such to make sure it had a victory. To ensure a victory. I'm a dragon. Oh, and a quick reminder to myself, I have to cut out a piece of the introduction because I still have my music on. And that was also caught on stream, and I don't want any battle about rights, so I'm gonna cut that part out later when we're done streaming, so that YouTube can't take this video or any other offline because of copyright infringement. Honest mistake, my mistake. Well, my Kraken Blue is you as well. You have a specific language you like with D&D sessions. I believe your native language is Dutch, but I believe it's different for the Dutch sessions. Well, I'm a DM for hire, so I don't really care if you ask me in English or in Dutch either way. I did use the Dutch one though to also bring new players to the game that wouldn't be able to play otherwise. So that's kind of why I used the Dutch one. But then again, in my native home games, I always did it in Dutch because I'm Dutch. My friends are usually Dutch, so it was way easier just to be in Dutch and talk in Dutch using English terms though. Just like Project Apples uses its gamebooks in Thalorn, uses the Dutch language as a storytelling tool, but uses the terms in English to also make it more clear for the reader what you're using.
For my D and Dutch character sheets, I did translate everything into Dutch, by the way, but that's an entirely different thing. Because that would also bring in some difference if it's used with skills, for example. But for the D and Dutch system, for everything I'm streaming here, I'm trying to keep it as much English as possible. Although I'll probably also be doing some more English streams in the near future. And it's not the first time that I did it, also on YouTube. You can find my bar pick sessions, for example. I did a bar pick adventure during the UK Gaming Expo. So that's perfectly a possibility to also add here. But again, it wouldn't be called D and Dutch, so we'll have to see how that works. So hope that answers your question. But I don't really care what I have to play, especially not when being a dungeon master for hire. Also on the platform that I'm active on, I'm usually talking in English as well. And it's good practice though, because I had some work in the past that required me to talk English, but then only basic English. So my language was torn up. And D&D has brought back some balance to my English speaking skills. Although you might not hear it at this time because I'm hot, warm. It's not my kind of climate. I can't really handle the heat. And also in that case, that's why I don't have any problems with the nightly streaming for other time zones, because it's usually in the night and then it's cooler for me to work, so I can handle that. Okay, time to do some more hard parts. I'll be right back with you. I'll read the chat as soon as possible again, guys. Sorry. Well, let's see.
Well, I don't mind if it's English to Dutch. It's really fun to watch, but it's kind of disappointing being Dutch and English. Yeah, it's all in the name though. That you're completely right. It's also good practice. Yes, it is. I have a serious question. Bring it, Lisa. That's what I'm here for. This one to rest for a bit. What do you prefer, reading the books of Lord of the Rings first or watching the Lord of the Rings films first? Because I watch the films first, but I'm not correct, the books are better. I have not read the books of Lord of the Rings, so I couldn't possibly advise. Then again, I am pretty sure that if you ask most people, they would use the books of the movies to bring people in, and then bring in all the lore. Kind of like what I'm doing with this right now. We're playing Dungeons and Dragons, and now I'm telling you how dragons work. So I think that's the right order. I also think, I'm not sure, maybe that's a good question for your friend of yours. Did the movies stay true to the books? Because if there are differences, then it would be something else. So that's a good question to ask, I think. Drink in as well, but again, I haven't read it, so I'm not quite sure what to say about Lord of the Rings. Sorry. But again, I do enjoy using. There's an Instagram account for some Lord of the Rings expert guy, and I really use his information to flesh out some of Mithrandra's backstory during the Treeskins games.
Because I must say, if I would have read Lord of the Rings, I wouldn't have strayed so much from the source material with Dave's backstory. Because that's kind of poor Lord of the Rings. At least the first one. Second one only had some elements, very apparent elements. Scaly's looking good, ladies and gentlemen. He says that the books are way better in the storyline. The movie's kind of a mess. Sometimes something happens immediately after something else happens without any explanations. Well, that's yeah. And these are long movies. They still have that. So the books are better explained. Yes, but if I listen correctly to the epic rap battles of history, it's also that Lord of the Rings made maybe a little bit too much of background information for some characters. As quoted in that episode from, we don't need a fucking backstory on every fucking tree branch. And aside from that, fucking, I can very much imagine well so. Then again, does your friend also tell us that you have to read the Silmarillion for example, to really enjoy the movies better? Because that's the kind of Lord of the Rings Bible, if I'm correct. Yeah, that's true. I found last scene where Frodo needed to let the ring fall in love was really weird. I mean, come on, man, you're fine there. Why? Then he can't let the ring go. Yeah, that was what it explained. I'll absolutely give it that. As they came close to the mountain, it was really a lot faster. How he couldn't handle the corruption anymore, and how Sam became the real hero of the story. And then again, what I also found lacking in information was and could be because I didn't watch the extended version, but why did Frodo go to the Elven lands? Why just couldn't he stay in the Shire and rebuild all kind of his life and stuff? God damn it. I painted blue, I didn't have to paint blue. Oh well, something to correct later with the yellow.
There we go. I've seen the movies a few days ago. You mean the part where he got hit by the ghost sword? No, I just mean the how fast that he went from I'm a cohabit to I'm exhausted and I look like a pale guy. Well, that's the blue. And it's the only blue dragon that I have to paint, so I'm good. And I almost depleted everything that I had from the Kraken blue on my sheet, so yay, less wet palette time. Time to get the paint off. And get the yellow brush out already for the next layer of the blue dragon. Let's do the base layers today, and then we'll see if we have more questions or do I have to continue next time. Probably finishing up that one and starting on cleaning the rest of the dragons so I can paint them as well. And then bring in the white and the red dragon the upcoming weeks. I'm so looking forward to this.
Let's see. I have the angelic yellow for the belly, at least the first layer. And later I'm gonna fix that up and make it some more, with some dry brush, for example, to the ancient mummy. So it's a softly yellow color. And if it comes to the darker parts, I'm gonna use lich blue to emphasize the dragon. That my players know that they're not gonna have an easy battle. If they're not being burrowed or hunted or whatever. What I can explain though in this part is why that being a dragon rider from Berk doesn't mean you're also in the Forgotten Realms. If it comes to mounted combat, for example, in 5th edition, we're talking about mounts that are being able to be trained and are dumb enough to listen. And dragons are highly intelligent creatures. There's no way a dragon would allow you to ride it more as you're traveling with it. It might allow that, but being its rider and directing it somewhere, it'll probably eat you up first. So that's why dragon riders in Dungeons & Dragons 5th edition are quite hard to come by. You might find a partnership between two dragons, like maybe you can best compare it with Braveheart. That dragon was linked by heart, but he was also like, I like you, so we're okay. But the part where Sean Connery didn't like the poor sap was a completely different story. And that's kind of the same way you can see the dragons. There's the highly intelligent creatures, and especially when you're trying to ride these evil guys, they'll probably just bring you somewhere to eat up, to gobble up, or to bring you away from other goals that they might have. That might be why they allow you to go on their backs. But never as a rider, and presumably if you tell as much to someone, they'll probably hunt you for the rest of your life, or make your life a living hell. Because I don't think they would just kill you. I think that would be too easy. It does mean you can try dragons in 5th edition though. Because for example you have the Drake Warden, but then again that's an entire different species of dragon, as also explained in that book, and also the dragons in Dragonlance are a lot different from the dragons that Forgotten Realms uses. But I'll explain more about that when I'm picking the red one, because that one even has a throne on the back. So that's a fun little thingy to just then deep dive into mounted combat on a dragon. Try to do something. Welcome back. I was just explaining something about dragon riders in 5th edition, how that's not gonna happen now, because dragons are intelligent creatures, and especially because they're not subservient and will never be subservient to any of the lesser races. So you haven't missed much though. I am continuing on this dragon, finishing up the first layer of the yellow and blue before bringing it some shading using the ancient mummy yellow, and what was it called, the lich blue.
Time to add up some blue again. Well, the good thing about this hot water though is that it is very easy to just dry up and come back to pieces that I have screwed up one way or another. I'm a dragon. Rawr. Oh, well, this is going well. I'm gonna put this page to this side just to bring in some more awesomeness of the dragon while I'm trying to paint it as good as I possibly can. Not liking all the spikes that it has. Gives a lot of room to miss while you're painting. The fourth time I'm doing the neck.
Not missing any questions thus far. Okay, dokie. Just making sure I don't miss any of your questions, because that's the most important thing while I'm here today, answering your questions about dragons in Dungeons & Dragons 5th edition. Some more. Sir, pretty good. Thank you. These are just the 2 good base layers to work with. Or add the adjustments, but I won't be doing that today. I'll be doing that probably later this week, so I can start the next stream with the white dragon, or maybe the red, depending on what mood I'm in. And maybe just add a Facebook poll or something for it. Oh. Ah. Hanging upside down, but this is the basic blue dragon. You might see some color differences, that mainly because of the webcam, not so much because of the paint job as a whole. Just making sure that I have every inch of plastic covered in the first layer. And that will be the end of today's stream. I'm going to get me some ice cream. Chill. As one does with this weather, so. I do need to red for the mouth. I'm still gonna do that. Some red. I'm gonna do the horn, because then it will be already usable whenever players anger me next this upcoming week. I won't be angering them. I won't use dragons. I'll use shenanigans. Succubus red? No, I need to the red dragon red. Where did I put you? Not sure where I put you. Base layer, cheap knockoff red, let's go. Oh, hey Mike. Hello, welcome. Don't be startled. We're doing some English today. Because we had an English guest earlier on, and we decided to switch it up.
So that what this D in Dutch of D in Thursday is in English instead of the usual Dutch. Feel free to answer in Dutch though. I'll just make the switch or just translate both languages whenever a question comes up, if need be. So one red dragon of one mouth, red dragon mouth. Dang, this heat's really getting up to me. So you could still give the tongue some special attention next week, as well as all the teeth that are ready for all those adventurers and eating. One thing about heat though is that it really makes it very easy to pick up a mini because it's just really fast in its drying up. Woo. Well, time for the horn. First row of nails. I have teeth. Horn, nails. So, yay, dragon. Let's see. I see I have some questions lining up. Mike says I'm pretty familiar with creating characters by now, but I was wondering, could you tell me how you're creating your monsters? Are there special sheets for that?
Well, there aren't special sheets, but then again, you can use the stat blocks as given in the monster manual or any other adventure book as a base. That has quite all the information that you need. You have a little bit less room for example, traits. You don't have to roleplay traits anymore. It's usually within some subtext or an extra page of information about how you can use this monster to your best advantage. Or at least some information about how it looks, for example. But then it comes to monster in the Dungeon Master Guide. You have a table for challenge rating and what, for example, their usual attack bonus would be and their damage output per round, as well as, for example, spell saving throws and such. You can just follow these to make a monster of your own and use them for as a base guiding line. Then again, if you're just creating monsters, it's easiest to reskin particular ones, also to keep the challenge rating up where it should be, because it's pretty usable as it is if you read the Dungeon Master Guide and not just the Player's Handbook and the Adventure. So that would definitely help. But there are no special sheets. There are generators that can give you the same aesthetic stat block, but those just like the home brewery, but that's more for adventure typing, is all that you can find. So hope that answers your question. But I used the tables in the Dungeon Master Guide, but I started out with reflavoring existing monsters. For example, I made a winter wolf into a lava bear. It was fun. Let's see. Lisa was asking me, what's the most special miniature you have painted? One that I painted on my own, or one that I have that is painted? Because my most precious one is Beatrix. I've talked about that more often, but that's also one I didn't paint myself. So there's that. And if it comes to the most special miniature I've painted on my own, that would be Grimwolf. And on my Instagram page, you can find them under the reels, if I'm saying this correctly. Let's see where you are. If you go to the reels on my Instagram page, so instagram.com/vechelfantasy/reels, you can find, let's see, the date of this was December 31st, 2021. Let's see if I can put some link in the description over here. You still have to get out the spaces, but then it should work just fine. Let's see if this works. I get some green information, so it should work. So if on that link destroy the spaces, you should come by on my own best painted mini of Grimwolf, my Viking, my human fighter Viking. I'm interested in buying a miniature myself. Do you recommend a specific website for buying one? It more depends on what kind of miniature you want. If you want it for an adventurer that you like, I rather have a Reaper mini, but I like the more grittier things. But then again, there are a lot of D&D or even 3D sculptors out there, so I don't have any specific information on where you should get those. If you can find a WizKid mini that you like, that's also fine. There are tons of websites that you can go, even the D&Dutch websites like CCG or RPGwinkle.nl or Crafty Goblin or Dungeon and Dice have a lot to choose from if you like the regular the regular types. So that looks really good. Thank you. I'm pretty proud of Grimwolf myself. I think I did that one during the community stream on New Year's Eve. And just in time, because we had a game coming up where I had to use it, so.
And how about NPCs? You write backstories for them as mainly improvisation. Depends on the NPC. If the one does go just asking for some shopkeeper somewhere, just improvise on the spot. His name is Bartholomeus the Third, and that they're just gonna have to buy their stuff and that doesn't give discounts. But depending on the use of the NPC, of course I'll do more. For example, Nocturnus from the streams, he has his own stat block. He has his own and there's also an NPC monster stat block, because NPCs and monsters don't have to follow the same rules that the characters have to. So if you want to give an NPC 15 feet, you can do that. For example, Nocturnus has some extra advantages on normal wizards that I will not explain right now because it might be still needed in story purposes. But yeah, you don't have the same restraints, so you can just go all out if you want to. Then again, you still want to give him a challenge rating, and usually a challenge rating of a class character, like if you give him a few wizard class levels or something like that, it's usually 1/3. If you have a level 15 fighter, for example, is a CR5 encounter. So if you want to create some stats around that, you can use that as a helpful purpose. Go to yellow, then I still have to paint some more blue, and then I'm done. Then this guy will be terrorizing the skies as soon as possible. By the way, if it's something to, if I rewrite a backstory for one of my NPCs, it's usually because they've been a player character in the past. For example, I have a character named Eric Stonechild. He's a traveling cleric, and he's usually there just if he needs be or as plot hook or plot device. But Eric Stonechild is actually Eric the Cleric, my first character that I have ever created for Dungeons and Dragons, 3rd edition back then. So he comes with a backstory wrapped up. He fought against a vampire, and that was his cue to stop using his status for this one because it was just a too dangerous thing that he could do because the group then fell apart back then. The same goes for example, I have a guy called Velixas. You'll meet him with 3 skins soon enough, and he's one of my former characters and he's a beer brewer. So they might come across someone who brews beer with special properties. That'll be one of my former characters, and he also has a backstory explaining where he is and what he's doing at that moment. To at least give them a proper place in the world that I'm playing in. I'm trying not to have a lot of characters that are just ready to use anywhere. I like to really put them on the spot, really put them in a place where they seem to belong. I find that very much important when I'm creating NPCs.
In the meantime, I'm polishing the toenails of my dragon. So that's already a part that I can skip off the list, and that I only have to finish it when it comes to, for example, bringing some shade instead of these gruesome details. Woo. Dragon's getting nails done. Yeah, exactly. Ready to rip out the unsuspecting heart of adventurers.
Dang it. Sorry, I have to get a hard spot painted well. That was a tough spot, ladies and gentlemen. Well, that's the base for Blue Dragon. Huh. Do you have any plans of going on vacation this summer? No, this summer I will not. I will probably to even worse, this summer is getting a lot harder to do anything. I had 2 weeks off just to make sure that I could plan some things, like the summer visits, and it's probably just 1 or maybe 2 days that I can actually go, with making sure I have some time with my little one, and of course, assignments. Like today, somebody came for a Dutch explanation session. Well, awesome, but I didn't expect that to happen in the summertime. So actually, I'm way busier than I suspected that I would be in this scenario. So in September, I'm going on holiday. That's something that'll just that'll happen no matter what. So, but no, for the summer, no. Must say the corona rules will make it difficult to travel. I can, I believe so, but then again, I'm going close by. I'm going to Belgium, not far farther than that. Also because of the little one. So, but I do believe that it will make things difficult, at least for some time as well. Not all countries are as are in the green like we are, if I understand correctly.
that's in the dragon, guys. Oh, that was a tough one. A Belgian, nice. I must recommend. Wait, let me look it up. Okie dokie. So curious what I should paint this guy though. It's a big Playmobil dragon. I have still no clue what to do with this guy. Could we just put him for show and not for a D&D game? Also because it's pretty hard to paint because the base layers are really really awful. The caves of the Remou Champs. No clue to pronounce that as well, even in Dutch. But I've been there today. It's so cool. You can walk there for 40 minutes and go after a boat tour in the cave. That sounds awesome. Let's copy and paste. There we go. Thank you very much. Read from amazing sea. Noted. Not sure if I'll be in that area, but I'm not sure where it is, so I'll transfer that to the ones planning our trip, because that's my girlfriend, and she has a tourism background, so that's the easiest part for me. Just to tell her, wow, I heard this, and she'll make sure that we find every single piece of information that can be found, and we made an entire plan out of. Especially since I don't like going on holidays, it's a lot easier for me to just follow, drive, or whatever she needs me to do. Well, there we go. That's one dragon for you. Why don't you like going on holidays? Well, it's pretty easy and pretty daunting. I like what I do a lot, so I really don't have to switch off or anything. I don't
I don't need the rest because my job replenishes my battery the entire time. Like, for example, the Vechel Fantasy things. It might be busy at some times, but there's never a moment that I'm like, no, I want to quit this, or my battery's empty, I have to recharge or anything like that. So I don't need vacation for that. So I'd rather be productive. And that might not be the best reason to, but because I like being that productive, I don't really like going on vacations. Usually my go-to response is, but I have stuff to do. And usually when I'm on vacation, when the rest of the people are sleeping, I'm usually just making sure that I'm still working on notes or something like that. Just to bring out that workaholic in me. So, nah. And if it comes to reviews, I can't really enjoy reviews as much. I like them to be that they're at the present, but I have no memories or nothing like, I have to watch this. No. I do like history trips too. So when I went to Scotland and we were visiting castles, I was just soaking up the lore because I want to use that in stories. So, still kind of work. Let's see, dragon. Chill. I also did some dry brushing already, by the way. So already some, not dry brushing, but the other thing. Mixing colors a little bit, so you don't have to dry brush a little bit of white, and then this one should be off to go, or probably yellow. Blue, no, yellow! Sorry. With the ancient mummy. Uh-oh. That was a dumb move. I'm going to Wales in a few weeks, speaking of dragons, and also very interesting stories about the lore and history there. You should find enough. That's the still ancient home of the whatever was left by the Romans, if I'm correct. So that should be nice.
Well, that should have done it.
There we go. Dragon finished, ladies and gentlemen. This dragon is ready to soar and roar. If there are still some last questions, you can ask them now, because when I'm done brushing these paint brushes, I'll be signing off for the day. And I want to thank you all for being here. I want to thank you all for challenging my English again. I'm not doing it quite as much as I want to, and it's always fun to practice, so thank you all guys for that. Especially to Ashley Gibson, who was the first one to one of the first ones to hit up the chat and bringing down this choice. So thank you very much once again. Thank you all for watching, and about just a little bit of lore about dragons. I did a few basic things today, but I'll make sure to drop in more. I just talked about the size of their heads and the collection that I have over here and what my plan is for the next couple of weeks. So yeah, let's see if we can make something awesome out of this. So thanks again for watching. I hope you all have a very great time, a great evening. Enjoy the days, especially with the heat still over here. Make sure to drink enough, and when you're playing D&D, have a lot of fun. And I hope that you're playing in a cold environment, and that your dungeon master is bringing in that cold atmosphere as lively at the table as possibly he can. So thanks again. I wish you all the best of luck in your dice rolls, and see you next time.